ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ። ሳምንታዊ ቤታችን ፕሮግራማችን ጀምሯል። ቤታችን ፕሮግራማችን የሀገር የቤተሰብ የቤተክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ መሰረት የሆነው ቤተሰብን በተመለከተ በየሳምንቱ ቤታችን ቲቪ ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ይህንን ፕሮግራም ዛሬ ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ እኔ ተጋባዥ አቅራቢ ኦቦሌሳ ዶላ ነኝ። ለዛሬ ሰናይት የለችም፣ እሷን ተክቼ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ በርናልድ። thank you so much my friend for እኔም ስለጋበዝከኝና በዚህ መድረክ እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። on this television. Thank you very much. በቅድሚያ እንድታወቅ ሙሉ ስምህ በርናልድ ሞዌፖ ይባላል። ስጠራ ከተሳሳትኩም ይቅርታ ይደረግልኝ። If I mispronounce it? Well, you are right. ልክ ነህ። በርናልድ ሞዌፖ ይባላል። Yeah. ሞዌፖ ምን ማለት ነው? Well, it's just a name. የአያቴ ስም ነው። My grandfather. Okay. Yeah. It's a name from your grandfather. Yes. So yes. I come to learn that you have been here. ወደዚህ ከመጣህ 2 ሳምንት ያክል እንደቆየህ ሰምቻለሁ። ቆይታህ ምን ይመስላል? የጉብኝትህ ዓላማ ምን ነበር? What was the purpose for your visit? Well, I was given to come here through my ministry partners, and this is ወደዚህ እንድመጣ ከማገለግልበት ሚኒስትሪ ጋር አጋር የሆነው በአሜሪካ ሀገር የሚገኘው የላይፍ ባፕቲስት ቸርች ነው እድሉን የሰጠኝ። በዚህም የደቀ መዛሙር ስልጠና በሶዶ ሰጥተናል። ከዚህ በፊት ደግሞ ሌሎች ቦታዎችንም ጎብኝተናል። በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥም ማገልገል ችለናል። የማማከር አገልግሎት የሚፈልጉ ሰዎችም አገልግለናል። other places where we were able to speak in different churches and also provide some counseling to those who wanted to be counseled. Speaking of counseling, you have እንደው ስለመማከርት ከተባለ የትዳር አማካሪም ነክ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይም ጭምር ነክ። ስለ ትምህርት ዝግጅትህ ስለ አገልግሎትህ ትንሽ አጫውተኝ። what are your ministry experiences? A little bit, tell me about that. Well, thank you so much. I think it's important even before I talk about my ministry. It's important for me to let the audience know that I'm married to one wife, Medica, and we've been together for the past 33 years. Okay. And through our togetherness, God has given us አመሰግናለሁ። ስለ አገልግሎቴ ከማውራቴ በፊት ተመልካቾች እንዲያውቁት የምፈልገው ላለፉት 33 ዓመታት ባለ ትዳር ነኝ። በዚህ ትዳር ውስጥም እግዚአብሔር 2 ወንድና 3 ልጆች 5 ልጆችን ሰጥቶናል። 3 የልጅ ልጆችንም አይተናል። እግዚአብሔር በዚህ ብዙ ረድቶናል። ወጣትነት ነው እግዚአብሔር የጠራኝ። ያገባሁትም ወጣት እያለሁ ነው። በትዳር አገልግሎትም አብረን ማደግ ችለናል። በዛምቢያ ላለፉት 27 ዓመታት በመጋቢነት አገልግያለሁ። ወደ አሜሪካን ሀገር በመሄድ ኤምዲቪ ወይም በስነ መለኮት የሁለተኛ ዲግሪ ሰርቻለሁ። በአሜሪካ በነበረኝ ቆይታ የትዳር ማማከር ስልጠናዎችን ወስጃለሁ። ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በተጨማሪ በተለያዩ የክርስቲያን ስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች ውስጥም አስተምራለሁ። ትምህርቶችም አዘጋጃለሁ። ጥንዶችን በማማከርና አዲስ ተጋቢዎች ደግሞ በማጋባትም አገለግላለሁ። ይህንን ይመስላል። Baptist Theological Seminary for 3 years then in Zambia, and God at a later stage opened a door for me to go to US, and I went to study for my MDV, and so I was there for slightly over 2 years, and I came back to my home country to continue of ministry. And so apart from just church-based ministry, I've been involved in lecturing in different Christian universities and also writing a lot of courses which I was privileged to teach. And I've been involved also in counseling different couples and also officiating different Christian marriages. And so while I was in the US, I was privileged to undertake another intensive course, and I was able to graduate as a marriage specialist, which is treated back in my country as someone who is specialized in general
counseling. And so that's my background. Okay. That's very interesting. Since you are to be specific, a marriage counselor, we will talk about marriage, divorce. የትዳርና የጋብቻ አማካሪ ስለሆንክ ስለ ፍቺ ከትዳር በፊት ስለሚኖር ግንኙነት በሰፊው እናወራለን። የመጀመሪያ ጥያቄ ከትዳር በፊት ስለሚኖር ጋብቻ ነው የሚሆነው። ከትዳር በፊት የሚኖር ግንኙነት ካነሳን ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረን ግንኙነት እንዲሁ በትዳራችን የሚኖረው ተጽዕኖ ምንድነው? In relationship we have with God and also for our future marriage. Okay, first and foremost, it's important for me to lay the groundwork of whatever I'm going to talk about. Much of the things I'll be able to talk about will come from the biblical perspective, and some of which will also come from my personal experience, and also the experiences which I've gathered through other people and also reading different books. Now, talking about premarital sex, I believe from the biblical perspective that is against the will of God. Because we know that from Genesis, God was the one who was able to marry the first couple. And it is recorded from there that we have no historical background then of any of the people who were actually involved in such vices. And so I want to put it on record that there are different dangers of having involved in premarital sex or sex before marriage. በቅድሚያ ስለምናወራው ነገር መሰረት እናስቀምጥ። የማወራው ነገር በሙሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚወጣው። ከሱ በተጨማሪ በትምህርትና ልምድ ያገኘኋቸውን ጨምሬ ነው የማወራው። ከትዳር በፊት ስለሚኖር የወሲብ ግንኙነት ካወራን የመጀመሪያው ነገር ድርጊቱ ራሱ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ መሆኑ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት ላይ እንደምናገኘው የመጀመሪያው ጥንዶች ያጋባው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ከትዳር በፊት የሚኖር ግንኙነት ተጽዕኖዎች አሉት። ለአብነት ጥንዶች ወደ ትዳር ሲመጡና አንዳቸው ወይም ሁለቱም ከትዳር በፊት ወሲብ ፈጽመው የሚያውቁ ከሆነ ያለመተማመን ጉዳይ ይነሳል። መጠራጠርን ወይም አለመተማመን በትዳራቸው መካከል ይፈጠራል። አንድ ሰው ለትዳሩ ራሱን መጠበቅ አልቻለም ማለት ነው። ዛሬ ላይ ፊታቸው ያለውን እውነታ መካድ የለብንም። ሌላው ቢቀር HIV ራሱ ወረርሽኝ ሆኗል። ብዙ ወጣቶች ራሱ እየተያዙና እየሞቱ ነው። ከትዳር በፊት የሚደረግ ወሲብ ይህንንም ሊያመጣ ይችላል። ደግሞ በሽታው ግንባር ላይ ስለማይጻፍ ከተጋባ በኋላ በሽታው መጋራት ያለ አማራጭ። ይሄም ከትዳር በፊት ወሲብ የሚያመጣው አንዱ አደጋ ነው። የኢየሱስ እናት የማርያም ታሪክ እንኳን ማንሳት እንችላለን። ስለ እርሷ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚነግሩን ነገር ውስጥ ምንም ወንድ አለማወቋ ወይም ድንግል ስለመሆኗ ነው። በዚህ ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘች፣ ንጽህናዋንም ጠብቃለች። ሰዎች ንጽህናቸውን አልጠብቁም ማለት ከትዳር በፊት በሚኖር የወሲብ ግንኙነት ይያዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ከትዳር በፊት ከሚኖሩ ወሲብ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው። ለክርስቲያኖች ሆነ ክርስቲያን ላልሆኑ ሰዎች ስፍራ ሊሰጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። It's likely that during the time of being involved in premarital sex, one could have found herself or himself being infected by someone who had a virus. And so when they come together, because it is not labeled on their faces, and it is not known, so it is likely that when they come together, because maybe they have not even gone through post-counseling or to determine whether they are okay before coming together. So there are those effects which may come because people were not able to keep themselves. Actually, there are more to that, but I'll just limit. We also need to know, for example, the story of Mary, who is the mother of Jesus. Okay? The Bible says she found favor in the sight of God. But one of the things that are recorded about her was that she never knew a man before Joseph. Okay? And she kept herself pure. And she kept her virginity as well. And so when people fail to keep themselves pure, they begin to indulge themselves in premarital sex, it's likely at all cost
that through those engagement, they may affect even their very virginity as well. So it's important for people to keep themselves free from premarital sex. So premarital sex is a red flag. Oh yeah, it should not be given room for either for Christians or even for anyone. Yeah. That's a good point. So, concerning about this premarital sex, does this Bible? ይህንን ከትዳር በፊት ያለን ወሲብ ግንኙነት ስናነሳ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ስፍራ የተለያየ ትእዛዝ ነው የሚሰጠው። ይህንን ለምን ጠየቅኩህ መሰለ? ወደ አውሮፓና ሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች ክርስቲያኖችን ጨምሮ ማለት ነው ከትዳር በፊት ያለን ወሲብ ኃጢአት እንኳን እንዳይደላ አድርገው ይቆጥሩታል። አሜሪካም ሀገር ኖር ያለው ስላልክ ከልምድህም ጭምር ብትነግረኝ። Say that Bible gives different command at different places. Well, I can't say that the Bible gives different commands. Because if we are to say that, we'll begin to look at the Bible as if it's able to contradict itself. So the Bible is clear, even when it comes to issues of premarital sex. It's very much clear. Of course, you have cited an example of what is obtaining elsewhere, where people take on each other as partners, and which is known as cohabiting. Now, if you look very closely in such kind of relationships, መጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ ትእዛዝ ይሰጣል ብዬ መናገር አልችልም። ይህንን ካልን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ የሚቃወመው ወይም የሚጣረስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከትዳር በፊት ስላለ ግንኙነት ቢሆን መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው። አንተ የሰጠኸኝን ምሳሌ አይነት ህይወት የሚኖር ህይወት ሰዎች እንኳን በደንብ ቀረብ ብለህ ካየኸው የመጀመሪያ ነገር እነዛ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያከብሩ አይደሉም። ይህንንም የሚያደርጉት ለርካሽ የግል እርካታቸው ነው። አንዳንዱ ከሌላኛው ጊዜ ጥቅም ለማግኘት ነው። ወሲብ ያደረጉ እንኳን አንድ ቀን ወደ ትዳር ሊመጡ እንደማይችሉ ያስቡታል። ይህ ደግሞ እውነተኛ ፍቅር በመሃል የለውም። ይህ ግልጽ ዝሙት ነው። ምክንያቱም እውነተኛ ፍቅር መጠበቅ መቻል አለበት። የምትወደው ሰው ጋር ትክክለኛ ጊዜ ትጠብቃለህ። ሌላው ደግሞ አንዳቸው ሌላኛቸው ክብርና ዋጋ ማወቅ አለባቸው። ይህንን ደግሞ እዚህ አፍሪካ ውስጥም ቢሆን ተቀባይነት እያገኘ ያየነው ነው። ስለዚህ ሰዎች ወሲብን ለትዳር እስኪደርስ ድረስ መጠበቅ አለባቸው ላሉ my friend should wait. And so if it should be patience applied, and so true love waits. You need to wait for the right time for someone whom you love, and they should also be able in relationships to regard the worthiness of someone. And so those people who are involved in such kind of behaviors or activities, and unfortunately enough, those things used to be heard from afar. Now they've infiltrated in our African continent, and they're also getting some acceptance. We know that is against the will of God for marriage. People should wait for sex on when God allowed them to come together in a marriage relationship. That's loud and clear. Thank you very much about that. So my next question is a little bit personal. I'm going to refer the pronoun I too much here. Okay. ግልጽ ሆኗል። ቀጣይ የግሌን ጥያቄ ነው የምጠይቅ እንበልና በገንዘብ ዝግጁ ሆን በአካልም ብቁ ሆን እና ከቤተሰብና ዙሪያዬ ደግሞ እንዳገባ ግፊት ቢኖርብኝ ለማግባት ዝግጁ ነኝ ማለት እችላለሁ? From an environment generally, does that mean I'm ready to get married? Having finances, having finances is a good thing, and I do encourage, even as a minister of the gospel, and also as a marriage counselor, for people to prepare themselves even financially. Because how can you keep yourself and someone's daughter in a marriage relationship if you don't have a source of income? And so having money is a good thing. At the same time, we should also appreciate
that we do not live this life in isolation of our own relatives or even parents. So even parents should not be excluded even when one is considering the issues of marriage. But let me first talk about those who think as long as they are financially stable, then that is a key or a permission for them to go ahead and marry. Now, I want to put it clear again that finances or money or material positions cannot buy love. At the same time, when you as a young man ያው ገንዘብ መያዝ ጥሩ ነው። እንደ ጋብቻ አማካሪ ሰዎች ወደ ትዳር ከመግባታቸው በፊት ገንዘብ መያዝን ማሰብ አለባቸው። የገቢ ምንጭ ከሌለ መኖርህ አሳሳቢ ነው። ሌላው መታሰብ ያለበት ነገር ደግሞ የምንኖረው በብቸኝነት አይደለም። ቤተሰብም ስለ ትዳር ጉዳይ ሲነሳ መገለል የለባቸውም። ገንዘብ ካለ ለትዳር ሁሉ ነገር አለ ብለው ለሚያስቡ የምለው ነገር አለ። ገንዘብ ፍቅር መግዛት አይችልም። አሁን አንተም ገንዘብ ስላለኝ ላገባ የምትል ከሆነ የምትመጣው ሴት ገንዘብን ልታገባ ነው ማለት ነው። አሁን አንተም ገንዘብ ስላለኝ ላግባ የምትል ከሆነ የምትመጣው ሴት ገንዘብን ልታገባ አይደለም፣ የባንክ ሂሳብም አይደለም የምታገቡ። ስለዚህ ገንዘብ ወይም ፋይናንስ ለመጋባት ዋና ምክንያት መሆን የለበትም። ሌላው ደግሞ ቤተሰብ ወይም ሌላ ሰው በግድ ወደ ትዳር ሊያስገባንም አይገባም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው ቤተሰብን ይተዋል ይላል። ይህ ማለት ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ወደዚህ ትዳር የምትገባው በግፊት ወይም በውትወታ መሆን የለበትም። ውሳኔው መሆን ያለበት በአንተና በምታገባት ሚስት መካከል የእግዚአብሔር ፊት ፈልጋችሁ መሆን አለበት። ስለዚህ ቤተሰብን የትዳር ማዕከል አድርጎ ማሰብን አልደግፍም። ምክንያቱም ነገሮች እየከበዱ ከመጡ የምትፋቱት አንተና ሚስት ናችሁ እንጂ ቤተሰቦቻችሁ አይደሉም። ስለዚህ ቤተሰብ ልጆቻቸውን ማገዝና በዛው ልክ ነፃነት መስጠት ነው ያለባቸው። ይህንን ነው ማለት የምችለው። Their parents. And so there is that decision of seeking for independence, where you begin to think of aligning and coming up with your own home, and where the rules to govern and regulate your affairs in that home should not be brought in by through external arrangements, but through you and your dear wife putting together and also seeking the face of the Lord. And so I want to discourage an element where parents or relatives wants to come and push their weight on their children or on their relatives or influence them to marry. Because when things begin to get tough, it is not those people who are going to sort out those things. It is you and your wife. And so people should not force themselves on young people or for them to get married. They should be able to encourage them, but also to give them freedom to make their own decisions, which is good, because if they do that, whatever is going to be coming their way, it is them who will be able to appreciate that and also to consider that they made either a right decision or a wrong decision. So that's what I can say on that aspect. እንድተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቤታችን ፕሮግራማችን ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። ተመልሰናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዛሬ እንግዳዬ ከሬቨረንድ በርናልድ ጋራ የማደርገው ቆይታ እየቀጠለ ነው። ከእናንተ ቆንጆ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። Let's continue our discussion, Bernard. Oh yeah, thank you so much. In our days, I just want to ask you. ውይይታችንን እንቀጥል። በዘመናችን በጣም ግልጽ እየሆነ ያለ ነገር አለ። ይህም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ነው። ይህንን መጠየቅ የፈለኩት በድጋሚ ግልጽ መደረግ ስላለበት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል? So, what does the Bible say about this? I mean, I'm asking you this question because it has to be said loud and clear again. Yeah, in the book of Leviticus, which is the Old Testament, the Bible is very clear. And what the Bible brings out from such a context is the issue of same marriages, where a man
decides to marry his fellow man, or a female decides to marry a fellow female. And what is treated from those passages is actually a straightforward thing, because God, when we go back to Genesis, the Bible says God saw it, that it was not good. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የኦሪት ዘሌዋውያን ላይ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የሚሆን ግንኙነቶችን በተመለከተ ግልጽ ነው። ወንድ ወንድን እንዳያገባ ሴት ሴትን እንዳታገባ በግልጽ አስቀምጧል። በዘፍጥረት ላይም በግልጽ አዳምን ከፈጠረ በኋላ ብቻውን መሆኑን አይቶ መልካም አለመሆኑን ተረዳ። ከዛም አዳም በተኛበት ከጎኑ አጥንትን ወስዶ ሴት ፈጠረ። ከዚህ መረዳት የምንችለው እግዚአብሔር ራሱን የመጀመሪያውን ትዳር ያቋቋመው። ስለዚህ መረዳት የምንችለው ትዳር ለአንድ ሴትና ወንድ ብቻ የተወሰነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ጾታ መካከል ሲሆን ኃጢያት ነው። ምክንያቱም ይህ የግብረ ሰዶም ልምምድ መለኮታዊ የእግዚአብሔር የትዳር ዓላማ ይቃወማል። ሰዎች ይህንን የሚያደርጉበት ምክንያት ብዬ ማስበው ነፃነታቸውን መቆጣጠር ሲያቀታቸው ነው። ይህንን ነፃነታቸውን ደግሞ ይለማመዱት እንደገዛ የሥጋ ፈቃዳቸው ነው። እግዚአብሔርን በዚህ ማስደሰት አይቻልም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያስቀመጠው ደረጃ ማሟላት ስለማይችል። ስለዚህ ግብረ ሰዶም የሚለው ይህንን ነው። And it is abomination in the sight of God, because it fights against the divine will of marriage according to God himself. So when people begin to do that, actually they do that because of what I call or consider as uncontrolled freedom. Uncontrolled freedom. People are given freedom, but they are not able to control that freedom once they begin to exercise that freedom. And it is done according to their own fleshy desires, not because God is involved. And there is no part of honoring God in such a thing, because it doesn't meet the approval and the standard God has set for marriage. So that's what I can say about the arrangement of semi-marriages. It should not be given room. Yeah, that's loud and clear for whoever is listening. Yeah, I hope so. I hope so. Yeah. So coming to, again, going back to marriage issue, I just want to ask you this one also. So what is the perfect age gap between ለሚሰማ ሁሉ በደንብ ግልጽ ሆኗል። ጋብቻን በተመለከተ መጠየቅ የምፈልገው በወንዱና በሴቷ መካከል የሚኖረው የእድሜ ልዩነት ምን ያክል መሆን አለበት የሚል ነገር ነው። ይህንን መጠየቅ የፈለኩት በማህበረሰባችን ውስጥ ለትዳር ወንድ ልጅ ከሴት በለጥ ሲል ጥሩ ተደርጎ ይታሰባል። ሴት በእድሜ የምትበልጥ ሆናም ስኬታማ ትዳሮች ይኖራሉ። ይሁን እንጂ የትኛው መብለጥ አለበት ትዳር ስኬታማ እንዲሆን? Or what is the appropriate age gap between a man and a woman for marriage to work out? Yeah, thank you so much. Actually, we were discussing on the age gap between male and female intending to come together in a marriage relationship. And so I was saying it's very important to consider that in the Bible we may not find a direct quotation that provides for or gives a standard of the age difference that's supposed to be there between the two before they come together. And so some of the things that are observed has to do with the body makeups, the biological makeups of human beings. And so through that, people consider ያው እየተነጋገረን ያለነው በወንድና ሴት መካከል ስለሚኖረው የእድሜ ልዩነት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለትዳር መኖር ያለበት የእድሜ ልዩነት ተብሎ ቀጥታ የተጠቀሰ ወይም የተቀመጠ መመሪያ የለም። እኔ በግል ግን ያስተዋወቁት ተፈጥሯዊ ነገሮችን አስቦ መወሰን ያስፈልጋል። ለምሳሌ እኛ ወንዶች ከሴቶች የተለየ የሰውነት አፈጣጠር ነው ያለን። ወንዶች ቢያረጁም ልጅ የመውለድ አቅም አላቸው። ለሴቶች ግን የእድሜ ገደብ አለው።
ስለዚህ እንደ የጋብቻ አማካሪ መሆን አለበት ብዬ ማስበው የእድሜ ልዩነት በአማካይ የ5 ዓመት ነው። ነገር ግን አንዱ ከሌላው በዚህ ያህል እድሜ መብለጥ አለበት የሚል ገደብ የለውም። ነገርም ግን የእድሜ መበላለጡ በ5 ዓመት ውስጥ መሆን አለበት ብዬ መከራለሁ እኔ። provide children. So people consider those as being important so that they don't go on until probably they are old enough to a point where they begin to affect their own production system. And so on my part as a marriage counselor, I would simply say that probably the difference should be within 5 years. Who should be older? And in this case, it doesn't matter. Either a man or a male can be slightly older than the wife to be, or the husband can also be slightly older than the other partner. So it doesn't matter who becomes older than the other in such kind of relationship, but just to be within that time frame.